Hello there. Welcome to John Yoruba Learning Resource Pronunciation Exercise. This lesson is for the indoor, outdoor, and places edition. Grab your flashcards and read along. Hospital, ilé ìwòsàn, tree, igi, spoon, ṣíbí, plate, abọ́, car, ọkọ̀, knife, ọ̀bẹ, bicycle, kẹ̀kẹ́, television, amóhùnmáwòrán, sky, òfurufú, sun, oòrùn, moon, òṣùpá, star, ìràwọ̀, restaurant, ilé ìjẹun, garden, ọgbà, zoo, ọgbà ẹranko, beach, etí òkun, school, ilé ìwé, radio, asọ̀rọ̀mágbèsì, grass, koríko, sand, iyẹ̀pẹ̀, stone, òkúta, mirror, jígí, chair, àga, table, tábìlì, window, fèrèsé, door, ilẹ̀kùn, key, kọ́kọ́rọ́, ring, òrùka, toilet, ilé ìgbọ̀nsẹ̀, clock, aago, picture, àwòrán. Hope you enjoyed this edition. Catch you up in the next one.